Hola, ¿qué tal? Soy BloyD, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy. Y bueno, pues hoy continuamos con nuestra aventura vampiresca llamada Vampyr, en la cual, en el capítulo anterior, logramos llegar hasta esta... perdón. No, funeraria no. Morgue. Morgue abandonada. Luego de ser contratado por el doctor para cumplir actividades de doctor, ya que nosotros somos doctor también. ¡Ah! Muerto. No. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Atrás, 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 atrás. Atrás. Perfecto. Bien. Vale. ¿No tiene nada que me pueda llevar? Ah, sí. Perfecto. Estuvimos recolectando ayer unos medicamentos para fabricar una especie de cura, antibiótico, vacuna, no sé qué será en realidad. Confeccionar el tratamiento para la fatiga. Eso es lo que tenemos que hacer. Para las personas que están llegando o que ya están dentro del hospital. No, salí. No tenía que salir. No tenía que salir. No tenía que salir. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, tampoco pensé que esa puerta me podría llevar a la parte de afuera. Pensé que era solo una habitación más. Vale. ¿Por qué no carga esto? Ahora. ¿Ahora? ¿Cargas o no cargas? Vale, perfecto. Pero tengo que seguir subiendo. Vale, disculpadme. Pero tengo que volver adentro. Adentro está la misión. Dentro de la morgue. Además estaba lleno de enemigos. También en el día de ayer tuvimos un combate contra una especie de jefe. ¿Jefe? Sí. Casi se nos complica, casi morimos. Pero al final logramos resolverlo. Vale, tenemos que encontrar unas escaleras. Ya que si ven en el mapa arriba. Bueno, en el mapa. Arriba en la Y sale una pequeña flecha hacia arriba. Eso indica que el objetivo está en la parte superior. Vale, aquí tenemos unas escaleras. Bien. Vale, ¿está aquí? Sí. Vale. Con cuidado. Tenemos rastros de sangre por aquí. Vale, cerrado. Está cerrado con llave. Vale, vamos a explorar a ver si encontramos alguna llave por aquí para abrir esta puerta. ¿Y esto? Chelines. Monedas. Vale, nada por aquí. Nada por aquí. Y por aquí tampoco. Vale, pues no hay nada aquí. Seguimos subiendo. Pero un momento. ¿Aquí igual? ¿No? No parece, ¿no? No. Vale, seguimos subiendo pues. Igual de acá arriba habrá una forma de saltar, ¿no? Muestra de sangre revitalizante. Diluida. Tampoco. A ver. A ver, ¿cómo que nada por aquí? Confecciona el tratamiento para la fatiga. Espérate, esa es la misión. Uy, perdón. ¿Para allá? ¿O es esto? Confecciona el tratamiento para la fatiga. ¿Y esto? Confecciona el tratamiento para la fatiga. No entiendo. No entiendo, no tenemos ninguna llave. La puerta está cerrada con llave. Ya. Pero, amigo mío, no hay ninguna llave por aquí. Escucho gritos. ¿Es para allá? ¿Es en el edificio de enfrente, puede ser? ¿Hay alguna forma de llegar hacia allá? ¿Por allí? Pero por allí no tenemos ninguna puerta.
No, porque acá subimos y no llegamos a ningún sitio. Pues... vale. Uy, perdón. Bajamos nuevamente. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Para allá. Pero para allá no hay alguna forma de salir, ¿no? Solo se puede por fuera. Vale, por aquí también salimos. Vale. Un poco raro. Un poco raro. Igual por abajo. Aunque no creo. Pero igual puede ser. No. No tiene pinta. No tiene pinta. Todo esto ya lo hemos explorado anteriormente. ¿Ves? Aquí llegamos a donde está este señor. Y aquí dentro no hay nada, ¿no? ¿Para acá? Seguimos... Aquí fue donde tuvimos el combate. El día de ayer. Cierto. Yo no terminé de explorar esta zona. Pero tampoco hay mucho más, ¿no? Pues no hay nada. No hay nada. Vale. Tienes componentes suficientes para confeccionar un tratamiento para la fatiga. ¿Y esto es? Analizamos. Tratamiento para la fatiga. ¿Ah, sí? Pues vamos a... ¿Cuánto puedo hacer? Vale, listo. Pues ahí estaba la misión. Llevarle el medicamento a Dorothy Crane en la sala de pacientes. Ok. En la sala de pacientes. Y la sala de pacientes está... por aquí no. ¿Las escaleras? ¿Por aquí subimos? Parece que sí. Vale, y ahora en teoría deberíamos salir ya, ¿no? Vamos a salir. Vale, pues... Encontramos la zona. No sabía que era ahí. Tampoco me aparecía la Y de la misión ahí, pero bueno. Lo encontramos. Es lo que cuenta. Ahora tenemos que ir a entregarle estas muestras a la doctora, para que ella ya se las pueda suministrar a los pacientes y así sanarlos de la fatiga, al menos. Como es el tratamiento para la fatiga, pues se le quitará la fatiga. Esto no sé por qué me está demorando tanto en cargar. Vale, ahora. Gracias. Hospital de Pembroke. Vale, entramos aquí. ¿Aquí es, no? Creo que sí. Sentidos. Desconocido. Vale, pero no me comentes tu vida. Solo quiero llevarle esto a la doctora. ¿Por aquí no? ¿Por dentro? Por aquí. Por aquí. Doctora, tengo todo lo que me pidió. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Sí. Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Vaya. Enfermedades. Las enfermedades disminuyen la calidad de la sangre de un ciudadano. Trátalos con el medicamento correcto. Habla con el paciente en la habitación que se encuentra detrás de Dorothy para comprobar su estado de salud. Ok. Estoy bien, no pierda tiempo conmigo. Capítulo 2. ¿Estás bien, amigo? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Una tranquilidad, señor.
Tranquilidad. Se requiere una pista. Cuénteme sobre usted. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Ok. Los médicos discuten sobre su caso. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had ¿Y professional esos arguments gritos? with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Vale. Chequeo médico. Presiona. Chequeo Is there médico. anything else that's bothering you? Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. Vale. Saludable. R para obtener detalles. Preguntas personales. Se requiere una pista. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Vale. Pista desbloqueada. Mesmerizar. ¿Qué era eso? ¿Qué acabo de hacerle? Liberar. Liberar, no lo quiero matar. Déjame salir. Tranquilo, no te dice nada. Tú tranquilo, que no te dice nada. Recuerda que la sangre de los ciudadanos te dará un impulso enorme de experiencia. Busca ciudadanos de tu mismo nivel de mesmerización o menor y elige con sabiduría. Vale. Entonces me están pidiendo que asesine gente, ¿no? Vamos a ir a matar un par de ciudadanos. Venga. Desconocido. Calidad de sangre. Señor. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this Oi. shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. A ver, es el conductor de la ambulancia, no lo quiero matar. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a Vale. Oh, dele la billetera. I have some good news. Vale, pues encontré su billetera, señor. The epidemic's over. I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Bueno, tranquilidad. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Bueno, tranquilidad, señor. La calidad de círculo social. Vale. Negociemos. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Pues sí. Escopeta. Cuesta 315. Si no la puedo comprar. Tú. Vale, este señor nos administra armas. Vale, de momento no lo quiero matar. Y este es otro doctor más. Vale, pues nada, vamos a ir a la misión principal. Hablar con Edward Swansea. Vale, y está por arriba.
Disculpe, voy apresurado. ¿Y esto? Necesitamos enfermeras cuanto antes. Pues yo no soy enfermera. Pero podría ser. ¿O no? No se sabe. Doctor Swansea. A ver. ¿Qué es lo que usted quería tan urgente? O de tan suma importancia que quería comentarme. Is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. No es un regalo, la verdad. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. ¿Quiere que le dé un autógrafo? No hace falta pedir There's no disculpas. need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, Me gusta, go on. me gusta. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Ok. Vale, nos vamos. Doctor, no tiene nada usted por aquí que me pueda llevar, ¿no? No. Sí que lo tiene. Especie rara de vampiros. Ah, vale. Coleccionable, sin más. Vale, pues lo dejo ahí por si alguien quiere leerlo. Perfecto. La parte de abajo. Peuchen del sur de Chile. Grande. Vale, atrás. Atrás. Ahora. Me he quedado pegado ahí. Bien, tengo que bajar. Las escaleras estaban aquí. Vale, y tenemos que hablar con la benefactora del hospital, que tenía una delicadeza o algo así. A ver. ¿Es ella? Buenas tardes. Buenas noches, perdón. My dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Yo por las mañanas con Now esa do me tos. a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet. Puede dormir lady para in siempre, this. señor. Muy bien. Good evening, Dr. Reed. Buenas It's a tardes. pleasure Ah, no, to buenas see you tardes. again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air.
I remember you from the pub with Dr. Swansea. Eso se me hacía conocido. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashby. Así que el Dr. Swansea I remember you well, ya trabajaba con vampiros. in spite of the brevity of our encounter. Sí, esto. A So Swansea it le gustan los seems our vampiros. Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate. He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has ¿Nuestros explained. asuntos? My cover, if you prefer, has been compromised. Estoy aquí para Dr. ayudar. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Continúe, por favor. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Sí. Yo me ocuparé de eso. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, Harriet Jones. and others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. Poderes de I'll answer persuasión. all questions in regards of your condition. Vale, gracias. Vale. Vuelta para allá. Hablar con la chismosa. Con la chismosa. Vale, está ahí dentro. Derecha, 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 derecha. Aquí. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need No. for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Cállese. Cállese, simplemente cállese. Cálmese, por favor. Please calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient. Mire, señora, here. You've picked the cuidadito. wrong fight. Cuidadito. I'm Harriet Jones. De aquí el vampiro soy yo. Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse, or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. No sobre I errores assure you, médicos. this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't Todas keep their rameras. mouths shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something. Vaya, vaya. See you on the next round. Vale.
Encontrar a la enfermera Viva The Hawkins. patients and staff might know something. I'll start my Vale. investigation with them. Pues nuevamente hablar con ella. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me envía para...? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué acaba de pasar? 27 me... 25, 20... Encontrar a la enfermera. Vale, pero déjame encontrarla. Desconocido. 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 Ashbury, no. Desconocido, no. Vale, no, tampoco. Encontrar a la enfermera Pipa Hawkins. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. Harriet Jones. Pipa Hawkins, ahí está. Vale. Aquí está. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Un hombre extraño visita a las enfermeras. Voy a ir directo al grano. Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay Vaya, attention pero ¿por qué tan a la to her, defensiva, Doctor. doctora? She's Tranquilícese. full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Vaya. Sospechosa. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Vale. Preguntas personales. Se requiere una pista. Su vida en Londres. Su relación con Milton Hooks. I know you're very close to Milton Hooks. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. No, I have no tranquila. intention of reporting you, Nurse Hawkins. Tranquila. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Vaya. Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Vale, y ahora con esa pista podemos... No, tampoco. Chequeo médico. Do Saludable. you need medical help yourself, nurse? I'm fine, really. I just need to sleep. Vale. Pero tampoco puedo preguntar por esto. ¿Desde cuánto tiempo ha sido How long enfermera? have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Tiene razón. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Enfermera Brannigan. Vale. Adiós. Goodbye, Nurse Hawkins. Vale. Siguiente. Por alguna razón. Desconocido. Milton Hooks. Harriet Jones. Sia Hampton. Vale, me dice que baje. ¿Se puede bajar más? Vale, por aquí ya no. Vale, ¿dónde están ahora? Sia Hampton, desconocido. Pippa Hawkins. ¿No? ¿Puedo salir por aquí? Sí. Pero las demás están hacia allá. A ver. 71. Vamos a venir aquí.
Alguien robó mi manta. Pero aquí ya no puedo hacer nada. Vale. El siguiente está a 60 metros. Que me envía hacia afuera. Me envía hacia afuera, ¿por qué? Uy. Vale, pues salgo. Igual puede que esté acá afuera, ¿no? Igual es ella. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Brannigan, vale. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Vaya. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Se requiere una pista. Chequeo médico. Do you require medical assistance, nurse? Thank you for your concern, but I'm fine. Vaya. Se requiere una pista. Subida en Londres. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. No se preocupe, no se preocupe. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Doctor Tippett. Nueva pista desbloqueada. Vale. Atrás. Atrás. Preguntas personales. No. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. El enemigo invisible. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Vale. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Vale. Pues nada. Goodbye. Atrás. Call me if you need assistance. Vale, y aquí vamos a ir dejando el episodio de hoy ya. No es el episodio con más acción, pero bueno, estuvimos interrogando a todos. Así que nada, nos veremos el próximo día con más Vampyr. Sé que igual se está haciendo un poco pesado todo esto, pero llegará el momento donde tenemos que pelear, ¿vale? Así que paciencia. No es un juego de ir simplemente matando enemigos. Es un poco más tranquilo, de ir investigando todo, pero bueno. Nos vemos el próximo día. Denle like, comentar, compartir, suscribir y todas esas cosas que me ayudaría muchísimo. Y nos vemos el próximo día con más Vampyr. Un saludo, que esté muy bien y adiós. Se despide el doctor BloyD. Doctor Vampiro BloyD. Chao, chao.